ఫ్రెండ్స్, ఈ సిస్టంలో ఏంటంటే హార్డ్ డిస్క్ ఇష్యూ ఉండే, అలాగే సిస్టమ్ ఆన్ అవ్వట్లేదు. సో ఈ రెండింటిని మనం ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. చూడ ఒకసారి మీకు ఆన్ చేసి పెడతాను. ఇది డిస్ప్లే రావట్లేదు మెయిన్గా. అలాగే ఇందులో ఒక డిస్ప్లే వచ్చిందంటే మనకు హార్డ్ డిస్క్ చేంజ్ చేసి దీన్ని ఫార్మాట్ చేసి పెట్టేది ఉంది. సో ప్రజెంట్ అయితే మీకు ఈ సిస్టమ్ డిస్ప్లే రావట్లేదు, అది మీకు చూపెడతాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే సిపియూ ఆన్ అయితే అనిపిస్తుంది కానీ మనకు డిస్ప్లే అనేది రావట్లేదు. సో దీన్ని మనం ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. సో పెన్ డ్రైవ్ పెట్టి దీంట్లో విండోస్ 7 లోడ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, పెన్ డ్రైవ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో మన ఫ్రెష్గా ఏంటంటే విండోస్ 7ని లోడ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో స్టార్టింగ్ కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. ఒకసారి ఓపెన్ అయిందంటే టగటగ్ అయిపోతుంది. సో దీనికోసం వెయిట్ చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఓపెన్ అయితే అయింది. సో రెగ్యులర్ ఎలాగైతే ఫార్మాట్ చేసుకుంటామో అదే ప్రొసీజర్ ప్రకారం నేను ఫార్మాట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి అంత నార్మలే, దీంట్లో కొత్తగా చేసేదే లేదు. సో ఇక్కడ పార్టిషన్ నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను, అలాగే యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే పాత హార్డ్ డిస్క్ కాబట్టి దీంట్లో ఏం అవసరం లేదు డేటా. సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ నేమ్ ఇస్తే ఇక సిస్టమ్ ఆన్ అయిపోతుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ సిస్టంలో ప్రాబ్లమ్ అనేది రిసాల్వ్ చేసాము, అయిపోయింది. సో పెన్ డ్రైవ్ బూటబుల్ అనేది చాలా మంచి పద్ధతి. ఇంతకుముందు సీడీలు ఇవి ఉండేది. సో ఎప్పుడైతే పెన్ డ్రైవ్ ద్వారా బూటబుల్ చేయడానికి వచ్చిందో ఇక చాలా ఫాస్ట్ అయిపోతుంది. సో ఈ సిస్టమ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది, ఫార్మేట్ అయిపోయింది సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట. సో సిస్టమ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.